What is up? It's your boy Gwynny here coming at y'all with another reaction video. We finna hop into episode number 6 of ReZero, but before I do that, let me go ahead and say that 80% of the people that watch my videos are not subscribed. And if you're part of that 80%, go ahead and hit that subscribe button. Help us on the road to 500. Anyway, we finna hop into the reaction. Let's get it. Damn, he woke up screaming this time. Yes, we need to figure out how the hell he's gonna be able to get past this shit, man. Damn, he scared those two this time. 死ぬほど鬱陶しいからとっととやめるか吹き飛ばせるか選ぶと He just stop be blown away. Oh my god. This shit. ベティとお前にどんな関係があるのかしら。まだ2回しか会っていないのよ。俺は何の本読んでんだ？部屋に入った虫を追っ払う方法が書いてあるかしら。 This shit. I'm pretty sure she's referring to you. そろそろ出て行ってもらうのよ。手の震えも止まってるし、怖いのもごまかせるようになった頃合いかしら。バレてた。書くんじゃないのよ。I swear, she always keep the same energy. Bro, you just out figuring that shit out? Bruh. Damn. Bro, what if he would have died like that though? Oh my goodness. Bruh, this man covering shit. Oh my god. This man's stay getting fucked up, I swear. Yes, you did. Oh! God damn. Bruh. Man, we're getting pieced up. God damn. What the f- These two are goofy as fuck. Oh, we're getting so close to you. 関係の前借りだと思ってよ。俺は愛称で呼べる関係になるくらい親しくしたいと思ってるってこと。オーケー？わかった。それで納得してあげます。Miss it, what? げんなりされるかと思ったら好感触だよ。だから呼び名とかそういうのに飢えてるんだよ。ちょろいな。俺のメインヒロインちょろいんだ。 姉様、ちょっと見ない間にお客様が濡れネズミになってます。 Looks like a drowned rat. Oh my god. 言われなくてもドブネズミになってんの分かってるよ。当主ロズワール様がお戻りになられました。 I gotta talk to this fucking dude again, man. さあ、何でも望みを言いたまえ。だったら俺を食客としてこの屋敷でくっちゃね放題させてくれ。 He ain't trying to do no work. Damn, so he said, hey, I'm just gonna be chilling now. Fuck it. Is everyone gone? Wait, is that sound?
Was it him? テロズッチ、脅かすなよ、紛らわしいんだよ。Was it him, that kid? Was it him? Because that sound was familiar. おい。 But I remember it being much louder than that. ってもっと気安く接してくれても構わないんですけど。 Damn. It's so cold now. まあ初日だしこんなもんか。 Damn. 毎日ノックもせずに入ってきて、本当に無礼極まりないやつなのよ。吹き飛ばされる前にとっとと消えた方が身のためかしら。 Mm. 魔法や精霊術の亜種かしら。最も出来損ないばかりで、とてもまともに扱えたもんじゃないのよ。 Really? 呪いよりももっと簡単な方法もあるかしら。 簡単な。 お前はそれを身をもって知ってるはずなのよ。 Hey, don't say it like that. Make me seem like you まさ did it. かお前、あの強引なマナドレインって死ぬ可能性があんのかよ。 Bruh. マナは生命力そのも This ので chick. もあるのよ。それを強引に吸い出し続ければ衰弱死させることだってできるかしら。 まさか俺を殺したのお前じゃないだろうな。 残念だけど、ベティは忙しいから、お前を殺してやってる手間も惜しいのよ。 これでいいのか。うん今の言い方だとなんか俺の傷口塞いだのがお前みたいな感じに聞こえんだけど。 Oh, is she? エミリアの手柄横取りとか性格悪いぜ。あの半端者の小娘に致命傷まで治せる力なんてまだないかしら。 Okay, so it was her that ピ healed ーチャと小 him. 娘が小康状態にした傷をベティが治してやったのよ。 Hmm. マジで嘘だろ。嘘か、嘘なのか、嘘はよくない。 This man. 嘘ダメ絶対。 Why would you even antagonize her? 次なのよ。治しがいのないやつは失せるかしら。 Yep, you about to get yeeted. See, you did that shit to yourself. Did it to yourself. 今日も大丈夫してるのね、お客様。お前超失礼だな。仮にもお屋敷のお客人ですよ、俺。 食客という名の You're a freeloader calling yourself a 認識しているわ guest. お客様。 Bruh. ありがとう。 Damn. 泣いた顔に。 An order cried. なんなら話して聞かせようか。じゃあ、ご清聴願おうか。 I'll tell Ram a fairy tale. ところにどこまでも君の友達、青鬼。赤鬼は黙って何度も読みました。しくしくと涙を流して泣きました。おしまい。 The end? Goddamn. 悲しいお話だわ。そうだな。でも俺は優しい話だと、そうも思う。 I feel like that's gonna be 登場人 important. 物にバカしかいないんじゃないの？ I ドラムは思うわ。神のみぞ。いえ feel like that's definitely gonna play a factor sometime down the line. あ、そうだラム。この魔女の話って。その話はしたくない。おい、長いすぎたわ。 Don't want to discuss the witch story. See, but like that's the one I kind of want to know about though. おう。 I want to learn about the jealous witch. 鬼の勇者を呼んでもらってオートまで乗って行っても。大丈夫だって。 Oh, he's just going to the エ capital? ミリアタンにふさわしい強くて賢くて金持ちな男になった時には白馬に乗って君をさらいに来るよ。ハンカチ大丈夫？飲み水とラグマイト鉱石とそれうんから一人で寂しがらずに寝れる？完全に God damn. うまい飯をありがとうよ。ランチーはトイレ掃除とか上手だな。姉様姉様、お客様ってばお世辞が絶 Oh 望 my 的に下手くそ God. で These す。 two are the funniest in the show. I お世辞 swear. が致命的にセンスがないわ。やかましいな。マジで思いつかなかったんだよ。 Oh my God. So what's the plan now? He's just gonna stay away until like the day comes where he's supposed to die? ことが起こるのを待ち構え Ah, so he's just out here to see shit. Okay. So that's the plan. I don't like how the sky is red. 集中だ集中。 Bruh. Okay, so whoever this person is, they want to kill him. Wait, don't tell me you're gonna die. Okay. Yeah, and he planned ahead.
Bruh, just come out, man. I just want to see who is it. Huh? Why? This bit. Why? He's been dying so many times because this chick been killing him? Why? Bruh. I'm really sat here confused as fuck. Cause I'm just thinking to myself, why the hell would Rim want to kill this man? Like, I'm really sitting here thinking, like, did I miss something? Were there some clues around the way that I missed? Because I have no idea why the fuck she wants to kill this man. So you telling me the last 3 times this man has died, it's because Rim killed him? And she stomped his... So that was her? Nah, bruh. I don't know what the fuck to say. Like, what the fuck? Anywho, if y'all enjoyed the reaction, please feel free to leave a like and a subscribe, and I'll see you in the next one. Peace. What the fuck? I don't know.